first day, my friends Harshi and Love went to Coorg. I couldn't join them because of some personal commitment. So today I'm going to Coorg, but they have no clue about it. I'm going to surprise them. Let's go. I had to travel all the way from HSR layout to Mysore Road Satellite Bus Stand. Out of fear of missing the bus, I left pretty early and I had to wait on the bus for the rest of the passengers for a very long time. Another exciting thing about this trip is that after a very long time, I'm traveling alone. And when I spoke to my friends in the morning, I told them that I was going to meet my school friends. Oh my god, look at the weather, it's so beautiful. I'm already getting Coorg's vibe. Actually, it's not so easy to get to Harshi's place on my own, so I've already informed them that I'm on the bus. But guess what? As intended, they are super surprised. So that's Love in maroon, Harshi in black. Sitting next to me is Harshi's brother Akshi. കൂർഗ് കോഴിക്കൊപ്പതിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ. പിന്നെ ഭീഷണിഗിരി പോവാം. സർപ്രൈസ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ് കൂടെ ആച്ചെ പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബസ് കയറിയിട്ട് ഗോണിക്കൊപ്പം വന്നു. ഞാൻ പിക്ചയിൽ വന്നു. Good morning. Good morning. Good morning, Good morning. Good morning. We woke up, brushed, had breakfast. Haven't taken bath yet though. We are going out, clean water, swim. So we'll take bath after we return from there. Then we'll head to Bangalore. Coorg is such a beautiful place. It's just so beautiful. So if you are a person who loves nature, I think you must often come, not come, I'm sure you would have visited, but you must often come to Coorg. It feels so good, especially for people who live in Bangalore. You will just love this place. It's so calm, so beautiful. Just look around. So now we are just taking Cookie, Coco, Koska, Cosco. We call her by all possible names. So that's Love's pet. So we are taking her for a walk. Hi, Love. Hi, Harshipu. Hi, Bagari. Neene Kengeri. Happy Friendship Day. Happy Friendship Day, Nishu and everybody. Harshipu, Happy Friendship Day. Thank you. Happy Friendship Day. Check pari. പിന്നെ നിനക്ക് എന്തിനാ കൂർഗ് പിടിക്കുക ലവ്? എനിക്ക് അശ്ശി പിടിക്കുക, അശ്ശിന്റെ വീട്ട് പിടിക്കുക, അതിന്റെ കൂർഗ് പിടിക്കുക. Oh my god. കോക്കിക്ക് ഔട്ട്ഡോർ ഫസ്റ്റ് long drive. ഇത് ലോങ് വാക്ക് ആയി. Now it's time for some off-road bike ride. ಮಮ್ಮಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಬಾಯ್ ಇದನ್ನ ಕಕ್ಕಡ ಪದ್ಧತಿಗೆ 18 ಥರದ ಮದ್ದು ಬಂದು ಸೇರಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ಕಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ವಾಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಯಸ ಪುಟ್ಟು ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನೀರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಕೊಡಗೋದು ಎಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ? 18 ಟೈಪ್ಸ್. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇನೋ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅದು 18 ಡೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು 18 ಡೇಸ್ ಆಗಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಪುನಃ 1 ಮೈನಸ್ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪವರೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇಯರ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೊಡಗಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಮಂತಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಮಂತಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್. ಈ ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಂಗೆ ಬರೋದು. ಇದೇ ಮದ್ದು ತುಪ್ಪು, ಇದೆಲ್ಲ ಮದ್ದು ತುಪ್ಪು.
This herb is called Madhutupu. It will contain 18 medicinal values on the 18th day of Kakkada Masam per the Coorg calendar. The extract of this herb will be bluish or dark purple. It's their tradition to make food with the extract on that specific date as it improves immunity. So it's a very interesting color. It has a peculiar taste and aroma as well. Doesn't this herb look very familiar? They say that it is generally found in fens and they are weeded out during the rest of the year, but it contains medicinal values only during this Kakkada Masam, and on the 18th day it will have 18 medicinal values. So when I saw the dish they made out of this plant's extract, I was flabbergasted. I couldn't believe that it was edible. I touched it to feel the texture of it. I was hesitant to taste it, but when I tasted it was actually good. This cake tasted absolutely bland. So how they actually eat this is by adding honey and ghee on top of it. I tried it that way and I really liked it. It has got a very soft texture, almost like a jelly. Also, auntie made paisam using that extract. She added the extract to the rice paisam and it really tasted good. It almost tasted like normal paisam with that essence. It was really good. So this is how you eat, with honey and ghee. Both paisam and this cake, both are eaten in the same way and they really taste good. So this is something that was very unusual to me. I had not heard about this before. So I really wanted to share this. So this medicinal value is contained by this herb only on the 18th day of the Kakkada Masam per the Coorg calendar. I also tasted the raw extract. That felt like, can't say green tea. Green tea is bitter. This wasn't even bitter. It was nice to drink something medicinal that did not have that odd taste. I really enjoyed it. So this is how Harshi's house looks from outside. This is the exterior of the house. I'm so much in love with the house and the surrounding. Oh my god. It just felt like I was in Kerala. Also, they have these exotic fruits in their surrounding. So this is part of their house. This garden is part of their house. This is a passion fruit. ಇದೇ ಸಾಂಬಾರು. ಇದನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದು. ಈ ಗೋಂದ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ? ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಗೋಂದ್ ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಾ? ಆ ಕಡೆ ಹೋಗು, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ? ಇದನ್ನ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅದೇ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು ಕೋಲ್ಗೆ, ಬೆಂಕಿಗೆ ಕೋಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರ. ಅದು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಡೈಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು 50 to 60 ಟೈಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ? ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕೋದಾ? ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಕೋಲ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸು. ಅದೇ ನಮ್ದು ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಹುಕ್ಕ ಟೈಪ್ ಕೋಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇವರು ಆಕ್ಚುಲ್ ಎಜ್ನಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ. ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಗೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಶಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಕನ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ವೇಗ್ಲಿ, ಐ ರಿಕಾಲ್. ಮಳೆ ಶಾಖೆ ಅದು ತಪ್ಪಿದೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ.